আবার নতুন সপ্তাহে চলে এসেছি নতুন একটা হইচই ক্যাফে পডকাস্টের এপিসোড নিয়ে, যেটা প্রেজেন্ট করেছে দ্য সাইন ইন মিডিয়া ক্রিয়েটিভ স্টুডিও। আর এত সুন্দর একটা লোকেশন আমাদের স্পন্সর করেছে ফিরাঙ্গি ক্যাফে। আমার জনরা হচ্ছে নাচ, গান, ক্যামেরার সামনে থাকা। এছাড়াও আরো অনেক এমন জনরা আছে যেগুলোতে ইন্টারেস্ট তো আমার বহুত আছে, কিন্তু অত মাথা কাজ করে না। ঠিক সেরকমই একটা জনরা হচ্ছে অন্টারপ্রেনারশিপ, বিজনেস, যেখানে অফকোর্স কার না ইচ্ছে করে বিজনেসম্যান হতে, বিজনেস ওয়ান হতে। আর ঠিক এই জন্যই আজকে আমাদের পডকাস্টে প্রেজেন্ট হয়েছে ইউনি7 হোম অটোমেশনের এমডি আশিস আগরওয়াল। হাই স্যার, ওয়েলকাম টু দ্য হইচই ক্যাফে পডকাস্ট। হাউ আর ইউ? ভালো আছে। ভালো আছো? ওকে, ভালো লাগলো শুনে। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন যেটা, বিকজ ভীষণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা, এই যে ইউনি7 হোম অটোমেশন, এটার শুরুয়াতটা, এটা স্টার্টিংটা যদি একটু জার্নিটা নিয়ে জাস্ট বলো। আমার অনেকগুলো ব্যবসা আছে, তার মধ্যেই একটা ব্যবসা আজ থেকে আমরা 20 বছর আগে আরম্ভ করেছিলাম, সেটা হোম অটোমেশনের। কিন্তু ওই সময় আমার নতুন নতুন ব্যবসাতে ঢুকেছিলাম, অন্য সাবজেক্টগুলো অনেক রাইজ করছিল, অটোমেশনে অত ফোকাস দিতে পারলাম না। কিন্তু কোনো মনে ছিল কি একদিন অটোমেশন নিয়ে ব্যবসা করবো, সেটা আবার আমি চান্স পেলাম 2018-তে। সো আই হ্যাভ স্টার্টেড উইথ ফিউ ব্র্যান্ডস অ্যাজ আ সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর। তারপরে যখন দেখলাম কি ভিশন ভালো পাচ্ছি, রেসপন্স ভালো পাচ্ছি, তখন আমরা নিজের ব্র্যান্ড নিয়ে মার্কেটে নেমেছি। তো এই হোম অটোমেশনের ফাংশনটা কি, লাইক হোয়াট ডাজ ইট ডু? মানে Home automation is an IoT product which can increase value to your life. It can save your time and অনেকগুলো জিনিস আছে যেটা আপনার সেট আপ করে দিলে আপনার লাইফ ইজি হয়ে যাবে, কমফর্টেবল হয়ে যাবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট ইজ আ এনার্জি সেভিং ডিভাইস। সো ওভারঅল লঙ্গার পিরিয়ডে আপনার এনার্জি সেভিং হবে, আর যত পয়সা আপনি খরচা করেছেন সেটা স্লোলি রিকভার হয়ে যাবে। আনাদার থিং ইজ স্যার, এই যে বিজনেস, এই এই জিনিসটা কি জন্ম থেকে, এই যে আই ওয়ান্ট বি বিজনেসম্যান বা স্টার্ট আপ শুরু করা, একটা ইটস আ বিগ থিং, কিন্তু আজকালকার দিনে এই যে কেউ একটা স্টার্ট আপ শুরু করছে, ইট রিকোয়ার্স আ লট অফ এফর্ট, লট অফ মানি, ফিনান্সিয়াল থিং উইচ এভরিওয়ান ডাজন্ট হ্যাভ। অনেকে লোন নিয়ে করছে। সো your journey, how the struggles and everything, if you could just enlighten a bit. If I talk about my journey, so I come from definitely from a Marwadi family. So it is said that Marwadi family में business जो है blood में होता है, but it is not fully true for me, because although my grandfather was a businessman, but my father was a professional. So he used to work in a organization at Kolkata, and when I was completing my study, so I came from a very humble background. So my thoughts were that ki if I after my class 10th, if I can get a small job and make money which can fulfill my pocket money, daily expenses, so that will be a great help to my father. So from that era I have started, and after my going to complete my graduation, मेरे को बिजनेस करने में इंटरेस्ट, बहुत सारी क्वेरीज माइंड में आ रही थी कि कैसे बिजनेस हो रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं। सो उसके आंसर खोजते मैं कब बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, मेरे को भी नहीं पता चला। Job life is something 9 to 5. You have to like work and work. Whereas in business, ऐसा है कि हाँ, टेंशन बहुत होता है सब में, लेकिन थोड़ा सा फ्री या जॉब से जो नौकरी, you're not bound to work for somebody, you are the owner. So आजकल के यूथ जनरेशन है সবাই এটা করতে চাইছে। सो हाउ, लाइक बेसिक स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं कोई, द यंग पीपल? देखिए ऐसा है तिथि जी कि नौकरी भी जो है वो बिजनेस का एक तो एक्सटेंशन, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हो तो आप किसी बिजनेसमैन के लिए जॉब कर रहे हो, तो आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, और कोई भी अपना अगर सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को, तो वो उस बिजनेस के लायक होना पड़ेगा उसको। सो उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, बट वो रियलाइज नहीं करता कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ उसका आउटपुट क्या आ सकता है या क्या आ रहा है। वो विजन नहीं है उसके पास, वो विजन उसके ओनर के पास है। ओनर, That is the why he is doing 9 to 5 job, and owner is increasing his business by taking help of other employees. Yeah, true. Okay. So answer, I'm seeing this since a long time now that people are leaving Kolkata. Business हो रहा है, grow कर रहा है, people are going outside. Bangalore होता है, कभी कभार abroad. So why is this? Like, why do you feel কলকাতায় কেন নয়? কলকাতায় কটাই বা ওরকম বড় ব্র্যান্ড কোম্পানি আছে এই মুহূর্তে? আমি বলবো আমার তো জন্ম কলকাতাতে হয়েছে। সো বাই হার্ট আই লাইক বেঙ্গলি পিপলস অনলি। আই লাইক বেঙ্গলি কালচার, বেঙ্গলি সুইটস অ্যান্ড এভরিথিং which is available in ব্যাপার। Okay. সো কেন লোক যাচ্ছে, দেখুন সবার নিজস্ব লাইফ আছে, ওই লাইফে ওদের কি হচ্ছে,
কি ওদের থট প্রসেস আছে। আর একটা মেজর রিজন যেটা আমাদেরকে মনে হয় যেটা বেঙ্গলের ওপরে এসে যাচ্ছে কথাটা, সেটা হচ্ছে পারসেপশনটা। সো ওভারঅল যে বেঙ্গলের পারসেপশনটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা এরকমই হচ্ছে কি বেঙ্গলের মধ্যে গ্রোথ নেই, ফিউচার নেই। Otherwise, if you go by stats, so many stats are telling कि Bengal is leading in many fields. But perception value बढ़ावर जोड़ने government needs to do something to correct the perception. Young generation, what they are doing, they are fascinated by the so-called social media hypes and are other fascinated things around other cities in other cities. So they are going over there. But I have met many people who after settling at foreign countries or say another city like Bangalore, Bombay, they always miss Kolkata. Yeah, true. But when it comes to work, I think people are always choosing any other place over Kolkata. Is it true? It is true because opportunities are less in Kolkata. Less in There are better opportunities in Mumbai and Bangalore, even at Delhi. So the reason behind same might be that the headquarters or the big companies have their setup in those cities. I don't think any other fact. any other factors. Sir, a entrepreneurs jara hoche, the growing entrepreneurs, the people who are starting, new business like startup, 80 to 90% people are failing. They are unable to cope with the things because business start kora is, I think, is very easy, but to be able to continue the thing, the growth, to make it a brand, to make it a big thing, it's a difficult process. How to handle that thing and how to cross all the hurdles to become a successful businessman from an entrepreneur. Startup word and the startup journey is different from the traditional business which we have done till now. So startups has came out in last 10-15 years, so say 20 years. So basically startup concept इसलिए आया है क्योंकि लोगों को बहुत fast grow करना है and there are hidden talents in many person which is not coming out because of lack of money, lack of support and other factors. So the startup concept has came and to encourage the youngster who have great ideas, the startup business has came and this is the only reason the 80 to 90% startups are failing because the startups are formed on a basic idea. So if that idea is not well taken care by their founders, if they don't work honestly, if they don't understand the long-term goals, so they cannot create a big business. And for me, brand is nothing but a trust, awareness of any product or an organization. So if that goes away from the brand, so brand cannot become, it cannot become a brand. Okay. So that means the resources, be it mental, be it financial resource, I think is very important to be able to continue with. No business can grow without a financial support. No. You can required financial resource. So money is the blood. The money has got same importance which we have got blood in our body. So it has to be there in a sufficient quantity. It doesn't matter ki, how it is coming. If there is a shortfall, it is infused from outside or it is developed through other activities. But it has to be there in the required. Finance is the most important factor. Then other resources comes if you have a zeal to do the business. Do the business. So a lot of people are, going after loan to start a business. And অনেক সময় এটাও দেখা গেছে লোনটা নিয়ে they couldn't return the loan, business গেছে. So, Indian parents, grandparents, whenever I think of starting something new or, entering into the world of entrepreneurship, the only thing that I get from my mother is like, no, business korish na, loss hoye jabe. This thing is a thing that people always are, the skeptical view, the stereotypical view, business money loss. So what do you feel about that? Being a businessman, an MD all yourself, what do you feel about it? See, I myself is an entrepreneur. So मैंने अपनी journey देखी है and I consider myself lucky that I have grown I have grown much and today I run around 7 to 8 companies. So as far as you are concerned regarding loans or failure of business is concerned, loan is required for your working capital. So if you are taking loan and using it for your working capital, then one will never pay because the other aspects of business also needs to be taken care.
how you are doing the business, whom you are giving credit, or what you are stocking in your business, where you are putting your money. All this matters. So expenses has to be lower than what you are earning. If anyone can maintain that ratio and honestly do the business, I think ki business is much better than doing job for somebody else. একদমই তাই। I think businessman or entrepreneurs are much more intellectual when it comes to spending money or investing somewhere. So if you could tell me something about the smart investment thing, or where should we invest and where should we not, if you could enlighten a bit. So basically, Titi, what happens ki investment depends upon your total earnings and the balance of residual after expenses. So you have to first take care of your necessary expenses, then whatever is left behind, that money you can put in some investment so that it again works for. So it will depend upon, there are many instruments available in the market. Earlier our family used to prefer only fixed deposits, or they used to invest in gold, silver. But now there are many other things have popped up, like investments in startups, investment in government securities, bonds, and investment in equity, investment in mutual fund. So one has to understand their requirement, and there is a proper science behind investment. For how much period you want to invest, what are your goals for the invest. So it will depend upon individual to first finalize their life goals, ki how much for what they want to build up wealth, for buying a house, for a children's studies, for their future pension planning, etc. So Bengalis love travel, so travel is also a part of save. If you want to go for a world tour after 10 years, so you can plan a corpus and start investing. So investment is very good if one is consistent in doing this, and if they can do it for a longer period, and there is a purpose behind. There's a purpose behind it, right? So another thing is, a lot of entrepreneurs, business, like people who want to create something new had failed, as I told you before as well, and they tend to give up. ওরা মানে ভাবে ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া, এটা একটা ফ্যাক্ট, মানে সব দিক থেকে বিজনেস কেন অন্য কোনো কাজে, when they don't get the success, the desired thing that they had been seeking for, যখন তারা পায় না, ডিপ্রেশনে চলে যায়, অনেকে commit suicide. তো what would you like, how can we prevent that by give up না করার ব্যাপারটা, বিজনেসে ফেলিয়ার আসার? I think it's pretty normal, but a lot of people cannot accept that. সেই জিনিসটা, you being a businessman, you are handling so many companies, businesses together, maybe তুমি যদি একটু বলো, maybe it might help a lot of viewers. আমি যদি নিজের কথা করব, তো এরকম নেই কি আমার লাইফে কোনো ব্যাড পিরিয়ড আসেনি, কি বা আমি কোনো সময় লো ফিল করলাম না। বাট আলটিমেটলি what I have understood ki one should never give up. One should never give up. And as the youngsters are very much fond of movies and movie stars, so I will tell them to go and watch Om Shanti Om of Shah Rukh Khan, where he is always telling ki picture abhi baki hai mere dost. And another dialogue of his same movie is that agar kisi cheez ko tum shiddat se chaho, सारी कायनात उसे मिलाने में लगे. And this statement I have personally tried in my life, and I've seen with many persons who is been working very honestly and is passionate about his goals. He has achieved that. And many of times I have found people say it luck, but I found that someone is doing very hard work. So things come into his life, people come into his life to make his life easier, to help him grow his business. So it happens. So one should never lose hope. And Even if they fail, and but I also don't understand ki how a father or a mother can do a suicide, because if one understand कि इतने मुश्किल से उनके माँ बाप ने उनको पैदा करके बड़ा किया, तो वो कैसे अपनी जान दे सकते. So it is very uncertain, and कि people are doing suicide, but it should not be this in anybody's life. Yeah. And if we know somebody who is suffering from depression, we should always try to help him out. how do you manage to keep up with all the businesses? So many, like it's a vast thing that you are having right now. What to answer? Whatever you are doing, if honestly you are doing, then nothing will fall back. And
as far as my understanding is कि one should never lose his hope and कभी भी उसे लगे कि लाइफ में सब कुछ खत्म होने वाला है तो वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है वो देख ले।